Hello, my dear students. It's time to learn English. Let's open our books on pages 36 and 37. I remind you that we work with Unit 4, which is called Big City Life. And in this unit, we are going to find out interesting facts about different big cities, really big cities all over the world. And the first lesson in this unit was dedicated to reading, and you worked with the text in Google Forms. Нагадую, що в Google формах по тексту була робота на оцінку. And now we are going to have the first grammar lesson, tense review, present perfect simple, and continuous. Traditionally, at the end of our books, we have got grammar reference. So let's come to page 151. Те, що ви бачите правило на екрані, скріншот є і в класрумі прикріплений до уроку. Отже, present perfect simple – це така часова форма дієслова, яка вказує на дію, яка відбувалася в минулому, результат маємо в теперішньому. Слова, які такими маркерами для present perfect є, це since з того часу, for протягом якогось часу, already вже у стверджувальних реченнях, далі yet питальних і заперечних. Наступне слово ще ever, коли-небудь, just, щойно і recently, нещодавно. Ось ці слова є маркерами для present perfect simple. Оскільки це час, який вказує на результат дії, його якось треба показати на письмі. Look at the sentences. Якщо у нас підмет he, she, it, то після такого сабджекта ми ставимо has. Якщо I, you, we, they, ставимо have. Далі у нас іде дієслово. Якщо воно regular with ending ed, if the verb is irregular, we put past participle, третю форму неправильного дієслова. Якщо ми утворюємо питання, то ми просто have або has виносимо наперед, а дієслово буде зберігати свою форму або ж закінчення. Якщо ми хочемо заперечити, то ми теж користуємося have і has, просто ставимо not після цих слів. Subject haven't, hasn't plus verb with ending ed or past participle. Let's look at some usage. To talk about the following situations. Situations that started in the past and are still true. Completed actions at a time in the past which is not mentioned. Completed actions where the important thing is the present result. And a series of actions continuing up to now. Те, що ми з вами вже проговорили. For example, she lived in London all her life. She's lived означає she has lived. Розшифровка така. I've seen this documentary before. I've seen, I have seen. He's just bought a flat in the city center. He has just bought. So far this summer, we've visited Milan and Turin. We have visited. Звернули увагу на місце слова just. Відразу після have або has. Тут є і місце для таких слів, як і already, і just. Також тут стоять. Далі місце слова yet в абсолютному кінці. І for та since теж можна сказати, що в кінці, коли вказуємо конкретно відбулася та чи інша дія. We can also use the present perfect simple to refer to the future in time clauses. When, as soon as, once. With word phrases like already, ever, for, just, never, since, so far, up to now, yet.
with superlatives, and with ordinal numbers. I'll call you as soon as I've arrived at the airport. I've already bought a new bike for my holiday. That's the biggest city I've ever been to. It's only the second time I've ever been to London. We use for plus a period of time and since plus the moment when it started. Отже, for вказує на період виконання дії, а since є своєрідною точкою відліку. We have had this flat for 3 years або since 2014. Отже, present perfect simple. Це subject у нас, плюс have, has, плюс дієслово з закінченням «ed» або в третій формі. Користуємося таблицею неправильних дієслів. And the next tense for today is present perfect continuous. Звертаю вашу увагу на те, що якщо назва часу складається ось так от ніби з двох частинок, значить від кожного часу має бути якісь features, ознаки. Дивимося. I've only been living here for a couple of weeks, so I don't know my way around yet. Отже, маємо subject, далі has або have been, це від present perfect, а від continuous маємо дієслово з інговим закінченням. Коли ж вживаємо present perfect continuous? To talk about actions and situations, often temporary ones, continuing up to now, and actions and situations, often temporary ones, that ended recently. Phrases used with present perfect continuous include all day, all week, all morning, for, just, and since. Давайте ще раз проговоримо. Present perfect simple – це subject плюс have, has, плюс дієслово з закінченням «ed» або past participle, третя форма неправильного дієслова. Present perfect continuous – це subject плюс have, has, been, плюс дієслово з інговим закінченням. Причому пам'ятаємо, що у нас є особливі правила додавання закінчення «ed», так? Коли, наприклад, dance додаємо лише «д», якщо маємо study, y, перед нею приголосна, маємо закінчення «ied», studied, і подвоєння кінцевого приголосу, якщо перед ним стоїть коротка голосна travel, traveled. Щодо інгового закінчення. Якщо дієслово закінчується на ньому «і», тут теж спрацьовує кінцеве «і», silent «і», drops, випадає. Якщо дієслово закінчується на приголосну, перед якою стоїть коротка голосна, ми подвоїмо кінцеву приголосну. For example, run, running, travel, traveling. А от якщо дієслово закінчується на y, то в continuous ми просто дописуємо ing. Y не змінюється, навіть якщо перед нею стоїть приголосна. Якщо дієслово закінчується на ie, то при додаванні інгового закінчення ми з вами ie змінюємо на y. Lie, lying, die, dying. Let's practice. Let's come back to page 38 and do exercise 2. The task is to choose the correct word or phrase. Have you ever or before wanted to build your own city? Ева, ти коли-небудь хотів? Have you heard of the video game Minecraft? Duncan Parcel, a student in the USA, has became or become. Пам'ятаємо, в present perfect третя форма. Become, became, become. An expert user of the game and has or have. Якщо he, значить has. Done just that.
He's created a virtual city, which he has or it has constructed. He has constructed online out of 4.5 million Minecraft building blocks. Called Titan City, Duncan got the original idea for his creation from the buildings in New York, a city Duncan has always admired. Duncan has been working on the project for or since the past 2 years, and has plans to expand in further. I've always liked or I liked always liked architecture, said Duncan in a recent interview. The next exercise 3. The task is to put the verbs in the correct tense, present perfect simple or continuous. Be careful, sometimes both tenses are possible. Helen enjoyed her new life since she moved to Amsterdam. Has enjoyed. Present perfect. Helen has. Дієслово з закінченням «ed». Enjoy. Бачите? Enjoy. Чого не відбулося зміни Y? Тому що перед нею голосна. Vowel. Your aunt lives in Paris now. How long has she been living there? Як довго вона там проживає? Present perfect continuous. How long has she been living there? We got to the airport 6 hours ago and wait for our flight announcement since then. Have been waiting. We have been waiting. Present perfect continuous. You buy the plane tickets yet? Present perfect. Have you bought? Have you bought? Зверніть увагу на місце слова yet. Воно в абсолютному кінці. І yet вживається лише в заперечних і питальних реченнях. We only arrived a few minutes ago, so not even check-in the hotel yet. Haven't even checked in. Present perfect. Not go to Switzerland since I was a child, so I can't wait to go back again. I haven't been. Present perfect. I haven't been. Finally, we booked plane tickets to go to London. We planned this trip for more than a year. На тривалість дії підказка, так? На present perfect continuous. We have been playing. Look at word playing. We double N because there is a short vowel before a consonant. And the last one. You work in the same place ever since you left college. Have you worked? Present perfect. Let's go to our workbook, page 30, exercise 1. And our task is to choose the correct words. I wonder where the boys are. I've waited, or I've been waiting for them outside the cinema for ages. For ages означає 100 років. Такі вислів, коли довго чекають. Отже, present perfect continuous. I've been waiting. We've already looked or been looking at 3 flats this week, but we can decide which one we want. We have already looked. Present perfect. Місце слова already після have або has.
Mom's tired because she been gardening all morning and it's hot outside. She has been gardening. Present perfect continuous. For me, Rome is the most beautiful city in Europe. That's why I've been visiting it so many times. Present perfect. Why I have visited. Kelly hasn't found or hasn't been finding the right building for her new flower shop yet. Hasn't found, found. The Smiths have built or been building their new house for 3 months now. Тривалість дії, тому present perfect continuous. Have been building. Life in the countryside is boring, and I've often been thinking about moving to the city. I've often thought. Joe has learned or been learning Spanish since May because he wants to go to Madrid. Тривалість дії, отже, has been learning, present perfect continuous. In exercise 2, our task is to complete the sentences using the correct form present perfect simple or continuous or the verbs in brackets. Можна сказати, що завдання те саме, трішки речення, бачите, такі складні. Складаються з кількох частинок. Тому be attentive. I tried to call Emily all morning, but I not have any luck. I have been trying to call, but I haven't had luck. Тривалість дії I have been trying. І ось в цьому дієслові trying ви бачите, що після Y ми просто додали ing. Haven't had. Had – третя форма дієслова have. Have, had. I wonder if she go to the library. Has gone. Третя форма go, went, gone. Sam go to a music school in the city center for about a month. Звичайно, що тривалість дії, тому Sam has been going. He have 10 guitar lessons so far, but he not become a guitar legend yet. So, he has had, знову ж таки, had, but he hasn't become. Третя форма become. Ellie not paint for long today, but she already finished 2 rooms in her new flat. Ellie hasn't been painting, but she has already finished. Unfortunately, на жаль, she just ran out of paint. Has just run out of ran і третя форма run. In the last sentence, you see Ben today. It's his birthday and I not wish him happy birthday yet. Have you seen Ben today? Чи бачив ти сьогодні Бена? Seen. See, saw, seen. It's his birthday and I haven't wished him. If you see him, can you tell him that I have been looking for him? Let's sum it up. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Today we spoke about present perfect simple and present perfect continuous. Present perfect simple вказує на дію, яка відбувалася, можна так загалом сказати, у минулому, але маємо результат в теперішньому. Після subject ставимо have або has. Якщо дієслово правильно, додаємо ed.
Якщо неправильно, ставимо в третю форму past participle. Питальні і заперечні речення утворюємо за допомогою цих же слів have або has. Present Perfect Continuous ми з вами розуміємо, що дія тривала в якийсь момент у минулому і має результат зараз. Отже, від Present Perfect після subject ставимо have been або has been, а від Continuous маємо у дієслова закінчення ing. Ще раз хочу наголосити, що правило, яке ось тут ми бачимо на екрані, скріншот прикріплено в класрумі. Також у класрумі ви знайдете 3 тренувальні онлайн вправи, які я прошу виконати, аби закріпити знання Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous. І після тренувальних вправ на вас чекає тест в Google формах на оцінку. The lesson is over. Thank you for your working. Goodbye.